عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان۔ جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، ان پہ اس یار کی نظر ہی نہیں۔ ہے یہ فرقان میں ایک عجیب اثر کہ بناتا ہے عاشق دلبر، جس کا ہے نام قادر اکبر، اس کی ہستی سے دی ہے پختہ خبر۔ کوئے دلبر میں کھینچ لاتا ہے، پھر تو کیا کیا نشان دکھاتا ہے۔ دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، سینے کو خوب صاف کرتا ہے۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان۔ اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان، وہ تو دیتا ہے جان کو اور ایک جان، وہ تو چمکا ہے نیر اکبر، اس سے انکار ہو سکے کیوں کر، وہ ہمیں دل ستا تلک لایا، اس کے پانے سے یار کو پایا۔ بحر حکمت ہے وہ کلام تمام، عشق حق کا پلا رہا ہے جام۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سلسلے کی آج 21ویں کلاس پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں حسب سابق انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم
تلاوت سنیں گے اور پھر اس میں ممکنہ غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں گے. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the 21st lesson of our class that we've had. And so today we'll be carrying on from where we left off. So we were on Surah Al-Baqarah verses 31, 32 and 33. So we'll be going over those today. And then in our second part we'll be listening to your tilawat and going over if there were any mistakes or if there weren't. So we're going to listen to the recitation of the verses now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو ناظرین آپ نے تلاوت سنی. اب اس تلاوت میں جو ممکنہ غلطیاں ہماری طرف سے ہو سکتی ہیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا. تو آئیے پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 31. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. تو جَاعِلٌ جو ہے اس کو واضح پڑھا جاتا ہے جبکہ یہاں اخفا ہونا چاہیے. اس کے بعد فی الارض خلیفہ، یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خلیفہ یہاں پر رکنا ہے اور تن کی بجائے ہا کی آواز صرف رہ جائے گی تو تنوین ختم ہو جائے گی. اس کے بعد قالوا اتجعل. اب یہاں پر دو غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک ہے اتجعل، تو آ کو لمبا کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا جیم پر جو ہے وہ قلقلہ نہیں کیا جاتا ہے. اتجعل تاج تو اتجعل تو جیم کو جو ہے اس پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہاں تک درست ہے.
In this verse, the first part of the verse that we are starting off with today, there are a few mistakes that do come up, and we're going to go over those today. So as we move through the verse, we see that we come to ja'ilun fi. So ja'ilun is incorrect because you can see there's a fi after the lun, which means that we are going to do ikhfa over here. And that's again important to know, that's why we've highlighted it in blue. Then as we move on, we come to khalifa. Now again, we see one of the small toys, so which means we have to, make sure we take care of the rules that we've learned regarding those. So over here, if you stop at khalifa, then you should have a little ha sound at the end rather than saying khalifatan, because obviously because we're stopping over there, you have to stop at the fa, and you don't pronounce the tan. So we just pronounce the H as if there was an H instead. Then we move on, we come to qalu, ataj'alu, and ataj'alu has got two mistakes. The first mistake is sometimes prolonging the a, so ataj'alu, which is incorrect. Also, one thing to note is that the taj, it's qalqala, and now a lot of people are aware of the qalqala letters, but the same mistake is still made where, because you're reading it in a flow or you're reading it at a certain speed, taj'alu sometimes becomes the case, which is incorrect as well. And then we move on, and most of it is normally read correct. Main yufsidu, again, remember not to prolong any of these letters which don't need to be prolonged. Fiha, again, everything that's been highlighted for you, I'm not going to go over it in great detail, but those are the things that we should be worrying about and looking out for whenever we're reading. तो आयत के अगले हिस्से में माफ कीजिएगा, वनाहनु, तो ये जो नाहनु है इसको लंबा नहीं करना, नाहनु। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप नाहनु के ऊपर रुके मत, बल्कि नुसब्बिहु को साथ पढ़ें। वनाहनु नुसब्बिहु, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो नू को लंबा नहीं करना, यानी नाहनु का जो नू है। उसके बाद बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब इसकी भी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपने यहाँ रुकना है तो इसकी शक्ल बनेगी व नुक़द्दिसु लक, और उसके बाद क़ाला इन्नी। लेकिन अगर आपने यहाँ रुकना नहीं है तो फिर इसकी शक्ल बनेगी व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी। लेकिन बाज लोग जो है वो यहाँ रुक भी जाते हैं और व नुक़द्दिसु लका कहकर तो फिर रुक जाते हैं। तो का आपने फतह के साथ फिर नहीं पढ़ना इन केस का, अगर आपने यहाँ रुकना है। अगर रुकना है तो व नुक़द्दिसु लक। फिर उसके बाद है क़ाला इन्नी, तो गलती से क़ाला, अब ला जो है उसको भी प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। क़ाला, क़ा को लंबा करना है, ला को नहीं। इन्नी अअलमु मा ला, अब देखें यहाँ ये दोनों हरूफ़े मद्दा है, मा और ला, इन दोनों को लंबा करना चाहिए। ताअलमू। So at the end of this verse, we have a couple of mistakes again that come along. So we have, at the beginning, we have وَنَحْنُ نُسَبِّهُ. Over here, the mistakes that are made are وَنَحْنُ, so that it's prolonged, the first nu, which then makes it into two different parts, which again, I think better to explain it would be to actually look at the translation and see why it wouldn't make sense. But yeah, the nu should not be prolonged here because again, there's no reason for you to prolong it, no sign of madda, no huruf madda at all. So there's no need to prolong it. Then we move on and we see the small toya again that we've talked about before. And over here you have two options. You can either decide to stop at lak, or you can decide to carry on and stop afterwards. Now if you decide to stop because of shortness of breath or just because it's your style of reading, then you would say wanu kaddisu lak. And that's where you stop. You don't say laka, you just stop at lak. And then you would carry on reading from qala inni. Now if you wanted to carry on reading, if you had a longer breath, then you would say وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي, and then you can carry on reading if you want, or you can stop at قَالَ إِنِّي and then repeat from قَالَ إِنِّي. But the mistake that is made is trying to do both at the same time. So saying laka but then also stopping. So you're not allowed to say laka and then stop at that point. And this is actually a repeating pattern that comes in
all of these small letters, whenever we learn the rules, is that if you decide to stop, you never pronounce the direction of the final letter. So if there was a zir, or if there was a fatha, kasra, dhamma, it doesn't matter, you would just stop at the actual letter, as if there was a jazm, for example. So lak, you just stop there. So that's another thing that is a mistake that can be made. As we move along, we have qala inni, but the la, you can see that there is a alif after the la. So some people think that because there's an alif, you have to prolong it, but that, again, that's not the case, because the alif actually has a kasra on it, so it's got its own little pronunciation, rather than being used as a haruf madda to try and prolong the la. So we have to make sure that the la is the normal length, so qala, and then you can carry on with inni. So again, it's important because later on you can actually see that alamu, ma, la, so that la is prolonged. So normally when you see a la being prolonged, it will be in that form, and you can actually see it on your screens now how the two are different. One of them, which is just la short, has just got the fatha, and it looks like a complete la, lam, right? But the second one, because it's being prolonged, you can see there is it's shaped differently. So normally it's given in that form in the Quran. And then ta'lamun, again, just worrying about the huruf madda, that's it. तो अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 32, जिसमें है वअल्लमा आदमल अस्माअ। तो इसमें गलती से वअल्लमा, तो माँ जो है उसको लंबा कर दिया जाता है, जिसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाला, यहाँ तक ठीक है। अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई। अब यहाँ पर बि अस्माई को प्रोलॉन्ग करना चाहिए, बि अस्माई, क्योंकि यहाँ बड़ी मद्दा है। और उसके बाद हाउलाई का जो हा है, इसे भी प्रोलॉन्ग करना चाहिए। इसे सिंपल या नॉर्मल हाउलाई नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हा को प्रोलॉन्ग करना है, हाउलाई। फिर इन कुंतुम, ये इख्फा है, यहाँ पर इख्फा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी इन कुंतुम वाज़े पढ़ा जाता है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। As we move on to the next verse, you can see that this is again quite a long verse, but we're going to go over the most common mistakes that are made. So at the beginning we have wa'allama ada, wa'allama ada. Now again we're coming to the same issue where there is a meme, we have a ma, and then there is an alif after it, so you think, oh, I have to prolong this. You don't have to prolong the ma at all. Wa'allama is incorrect, because the alif actually has a standing fatha. And what you have to notice is whenever you think something's going to be long, if there is no jazm, or if there is a kasra fatha dhamma on the letter, then you know that it's going to have its own pronunciation, its own sound. So in this case, the alif has a standing fatha, which means we're going to have the alif, which is prolonged, not the letter before it. Okay, so it's not the same as huruf madda that we've learned before, where the second letter, for example, I don't know, a vowel with a jazm or a ya with a jazm, then you use that to prolong it. In this case, the alif does not have any of those. It's got its own prolonging, which is the standing fatha. So the ma, as you can see, there is nothing surrounding the ma which would prolong it. So remember to keep that the normal length. So wa'allama, and then you can say adama, and then you can carry reading from there. And as we move along, you can see that we come along some certain small letters again and again. You have to just remember the rules. Go over the lesson again if you have forgotten it. And then when we move near the end, we have bi asma. Now the ma has to be prolonged, and you can actually see that it has to be prolonged for quite a while. Yeah. So it's got a sign of madda, which we have mentioned briefly before. So it has to be an extra prolonging. And then ha again has to be prolonged, and everything that has got the standing fatha or a sign of madda has to be prolonged. There's quite a few here, which is why I'm reiterating it quite a bit. And then we move on to in kuntum. Now here we have two noons with jazm on top of them, and both of them require ikhfa. So if you say in kuntum, that's incorrect, and you have to put the ikhfa on to be able to pronounce them correctly. Okay, and remember, if you're worried about this, again look at the letters that follow the noon, and then you'll be able to know whether to do ikhfa or izhar.
तो अब हम आज की आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 33। इसमें क़ालू सुब्हानका, तो जैसे कि आपने दिखाया गया है आयत को कि बा जो है इस पर आपने कलकला करना है। ला इल्मा लना, तो बाज लोग जो है गलती से ला इल्मा लना इसको पढ़ जाते हैं, तो ला इल्मा लना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ला को जो है आपने प्रोलॉन्ग करना है, हरूफ मद्दा है। इल्ला मा अल्लमतना, यहां पर भी इसको लंबा करना है। तो इन्ना का यहां तक भी ठीक होता है। आगे फिर वही एक छोटी सी मतलब कवायद की गलती है, अंतल, तो इसको आपने इख्फा के साथ पढ़ना है, इजहार के साथ नहीं। तो इसको मैक्सिमम इजहार के साथ पढ़ा जाता है। अंतल वाजे, तो ये वाजे नहीं है, इसको नेजल साउंड से आपने पढ़ना है, अंतल। So as we move to the final verse of today's lesson, we can see that again the same type of mistakes can be made here, especially with regards to huruf madda. But one thing I'd like to mention in particular is subhanaka la ilma la. As you can see, we've seen this la before. I'm pretty sure most of you noticed this anyway, but this is a repeating la which comes over and over again, and it's always shaped the same. So if you're not used to Arabic letters and things, you'll be able to see this and you'll be able to notice it from a mile away, basically, because it's so common that whenever the la is prolonged, it's always in that shape that you can see over here, which doesn't look like a lam completely, but you can tell that it is la which has to be prolonged. So if you're ever worried about do I prolong this or not, it's almost always prolonged, as you can see over here. So if you were to shorten it, for example, la ilma, that's incorrect, because the la has to be prolonged, and we've talked about this earlier. Then as we move along, we can see that the same small letters appear again. So if you want to stop, you have to follow certain rules. If you want to carry on, then you carry on a bit beyond, depending on your breath, of course. And then we come to ikhfa again, and that is again a mistake. Now one thing you can do if you're worried about learning all the letters which are used for ikhfa is, in our lessons, whenever you see an ikhfa, just remember those letters, because whenever you see those letters, there may be 2 or 3 letters, and then every lesson you'll learn 2 or 3 letters, and then by the end of it you'll know all of them. So for example, for this lesson you can make it a job to remember the ta. If there is a ta after a noon sakin or a tanween, then it's going to be ikhfa, as you can see over here. So you know that it's never anta, it's never the noon is never is hard sound if it's followed by a ta. And if you learn ta now, then next week you can learn a different letter, and then you don't have to worry about ta anymore, because you know for sure that any ta, tu, ti, that would require ikhfa if there is a noon sakin before it. So these are most of the mistakes that can be made, and this is where we're going to end the first part of the lesson. And now we're going to move on to your tilawat, and we'll talk about how many mistakes there were and how well you read as well. जी, तो नाजरीन, अब हम तिलावत के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज की पहली तिलावत है मुकर्रम इसहाम जमील साहिब, तो आइए तिलावत सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम, इसहाम जमील, मैनचेस्टर वेस्ट मजलिस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह,
بہت اچھی تلاوت تھی آج کی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اطفال ہیں وہ اس چیز کو بڑی گہرائی سے پک کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم صحیح پڑھنا ہے تو پھر اسے آہستہ آہستہ توڑ توڑ کے الفاظ کو جو ہے ان کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تبھی ہمیں ان قواعد کی سمجھ آئے گی۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے، بڑی جگہوں پہ بہت اچھا خیال رکھا گیا ہے، اور لیکن ظاہر ہے جو غلطیاں ہیں یا کمیاں ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ تو پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، تو وَإِذْ پر تھوڑا سا جو ہے یہ مجھے ایسے لگا جیسے کلکلا ہوا ہے، وَإِذْ، تو وَإِذْ نہیں ہوگا بلکہ وَإِذْ قَالَ، تو دیکھیں زال جو ہے اس کو منہ کے اندر تھوڑی دیر رکھا گیا ہے۔ انی جاعل، یہاں اخفاء ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد ہے قالا، تو لا کو لمبا نہیں کرنا، قال انی، تو مجموعی طور پر ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ ہے، اسے جاری رکھیں۔ So Jazakallah for sending in your tilawat. Now alhamdulillah it was very very good. I personally enjoyed it a lot, and that's because you have been taking our advice into account, which we really appreciate. So your speed was, absolutely perfect. You were taking your time with every single part of the ayat. So we do say that whenever a certain ayat is going on, you should do it in one breath. But this is a good way to learn the way you're reading it now. That even though you're taking multiple breaths, you're making sure that everything is pronounced correctly. And pronouncing everything correctly trumps over everything else. Because once you don't pronounce things correctly, then obviously the meaning changes, which is obviously not allowed. But I think what you did was really, really good. But there were obviously a few mistakes. So the few mistakes that we did notice were, firstly, at the start, we had wa'iz. Now, wa'iz, we know the zal is not, one of the kalkala letters, but it sounded as though you made it into a kalkala like wa'iz, which was not correct. Next we have in general I think you need to work a bit more on your ikhfa. So there were a couple of cases where you forgot to do the ikhfa. So again, this comes with practice, like we said before. And again, today's lesson, if you look at the letters that followed the noon, then if you learn those letters, then next time you can learn more letters, and then you'll be able to improve that way. And finally, we talked about this in our lesson actually, that ka, la, now the la does not need to be prolonged because there's no sign of madda in any case. So just keeping that short. Otherwise, it was absolutely perfect. I think it was very, very well read. So Jazakallah for sending in your tilawat. تو ناظرین، آج کی دوسری تلاوت کی طرف ہم چلتے ہیں، جو کہ ہیں مکرم منہال جمیل صاحب۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ أتاكم منها الجميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ جی ماشاءاللہ، منہال جمیل صاحب نے بھی بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں آج مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں وہ ثمر آور ہو رہی ہے اور اس میں پھل لگ رہے ہیں، اور اس کی جو فیڈ بیک مجھے آ رہی ہے اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے دونوں بھائیوں نے۔ تو اب منہال صاحب جو ہے وہ ان کا پڑھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، بہت ٹھیک ہے، یعنی ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح چل پڑی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
یہ آیت علل ملائکتی، جو علل ہے، علل عین اور لام ان دونوں کو آپس میں ملنا چاہیے، تو ان کا ملنا آپس میں صحیح نہیں ہوا، علل ملائکتی. اور دوسرا جو ہے وہ ہے ان کنتم، یہاں اخفا ہونا چاہیے، تو ان کنتم اس کو واضح پڑھا گیا ہے. ادروائز یہ بہت اچھی آج کی تلاوت ہے، اور اسی کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے ہمیں ثمرات آگے ضرور ملیں گے. So thank you again very much, Jazakallah, for sending in your tilawat. And again, another one of our Atfal brothers who has read very well. I think the start was quite quick, but I think you managed to control your pace afterwards, which I really enjoyed, because then you were pronouncing everything as you should be. You took care of almost all the rules. Just a couple of things we would like to mention is, first thing is ikhfa. So again, this is going to be a repeating pattern for most people, because ikhfa, I would say, is one of the most difficult ones to watch out for, especially when you're in the moment of reading it. So again, yeah, just ikhfa, take care of that. I think there was a case where it was. Secondly, I think at when you got to alal, then you had a bit of a kalkla at the lam. So you said alal, and again, we know that the lam, it's not one of the letters that requires the kalkla. So we should watch out for those. But other than that, I think the rest of the ayat was almost perfect. تو ناظرین، تیسری تلاوت کی طرف ہم چلتے ہیں، جو کہ مکرم جمیل احمد صاحب ہیں. تو آئیے تلاوت سنیں. السلام علیکم. جمیل احمد، مانچسٹر ویسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جی ماشاءاللہ، جمیل احمد صاحب نے بھی بڑی اچھی کوشش کی ہے پڑھنے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑے آرام سے دوست جو ہے وہ اب اس چیز کو سن رہے ہیں، کہ ہمیں اگر آرام سے ہی پڑھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے. تو مجموعی طور پر آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش ہے. صرف ایک جگہ پر اخفا جو ہے وہ آپ نے کرنا تھا، انکا انتل، یہ ان جو ہے اس میں اخفا کرنا ہے، آپ نے اس کو انتل واضح پڑھا ہے. ادروائز ماشاءاللہ جاری رکھیں. So Jazakallah again for sending your tilawat. It was very well read, and we're noticing more now that more people are taking care of their speed, which is really good, because once you take care of your speed of reading, then you begin to figure out where you could have gone wrong or where you are going wrong. So very well done on that. There was just one mistake I think we found, and that was the ikhfa. And we mentioned this before, so today this is just not just for you but for everybody. Like I said, if everybody remembers that ta is one of the letters that requires ikhfa, if there is a noon sakin before it, then I think most people would get rid of that mistake quite quickly. And actually, if you wanted to, you can actually go through the Quran, pick a random ruku, read through it, and if you see a noon sakin with a ta after it, then I want you to try and read it out loud and try and put the ikhfa in there. And this will be good practice as well. So everybody who's watching this right now, I think, should have a go at making sure that they know that one letter specifically, which is ta, requires ikhfa. And then there are more letters, but we'll get onto those in the next coming weeks. تو ناظرین، آج کی چوتھی تلاوت کی طرف ہم چلتے ہیں، جو کہ مکرم مونس احمد صاحب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جی ماشاءاللہ مونی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی اچھی کوشش کی ہے، بڑے آرام سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور یہی اصل چیز ہے. باقی یہ ہے کہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بار بار یاد دہانی اس کی کرواتے رہتے ہیں. جیسے کہ مجموعی طور پر انہوں نے جو مونی صاحب نے جو تلاوت کی ہے اس میں وہ چیزیں ڈس بیلنس ہو گئی ہیں، تو جن کو لمبا کرنا ہے وہ نہیں کیا گیا، اور جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ لمبی ہو چکی ہیں. لیکن ایک دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں، جیسے جائل یہاں اخفا نہیں کیا گیا، اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ، یہ دیکھیں بڑی اس پر مد ہے، تو اسے ہم نے پرولونگ کرنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں بھی پرولونگ کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ مطلب کہ اچھی نہیں ہے یا درست نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ قواعد جب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف صرف ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں. ماشاءاللہ، جاری رکھیں. So again, thank you very much for sending in your tilawat. It was a pleasure to listen to it. So you read quite well, I would say. You had a good momentum, so the reading speed was very good. Just a couple of things we'd like to mention though is firstly that make sure you take care of the ikhfa. And again, we've been saying this to everyone, so if you notice the letters that come after the noon in your specific verse, and if you try and memorize those letters as being those letters which require ikhfa, then you'll be two letters, more than other people who don't know what ikhfa is. So try and practice on that. Secondly, I felt as though some of your prolonging of letters wasn't as long as it should have been. So we have gone over haruf madda before, which is twice the length normally of the normal length, but this time we have signs of madda as well, which are the big mud and the small mud and stuff like that, and that requires you to prolong even further. So even though we could tell that you were prolonging it, maybe it wasn't prolonged enough. And when you see the big mud, as you would say, then the prolonging must be quite a lot longer than normal has just been recited. So take care of that. Again, there was nothing completely wrong with it. You had a good flow. You were pronouncing the letters correctly. But again, make sure that you don't prolong letters that don't need to be prolonged, or don't prolong letters which don't need to be prolonged, as I said before. So if there's something does need to be prolonged, make sure you do prolong it. And those are the two main mistakes that were made. But overall, I would say very well read. So keep it up. تو ناظرین، آج کی کلاس کی ہم آخری تلاوت سنتے ہیں جو کہ مکرم عبدالسمیع صاحب کی ہے. تو آئیے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، تو آج کی آخری تلاوت آپ نے سنی.
ماشاءاللہ عبدالسمی صاحب نے بہت اچھی اور بڑی پیاری کوشش کی ہے، اور اس کو ظاہر ہے ہمارا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا، جو ہم پرانے لوگ ہیں تو وہ تھوڑی سی اس میں تیزی پائی جاتی ہے، تیزی سے روانی سے بہت تیزی سے پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی ہے کہ اس کو مینیج کیا جائے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پر اخفا، جائلن کو واضح پڑھا گیا ہے، انکا انتل کی بجائے انتل ہے، اور ابھی جیسے میں نے سبق میں بھی بتایا تھا وَنُقَدِّسُ لَكَ کہہ کر تو یہاں آپ رک نہیں سکتے، وَنُقَدِّسُ لَكَ یا وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي، اس کو جاری رکھنا. اور تیسری اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہا اولائے ان کنتم صادقین، ہا اولائے جو ہے اس میں ہا کو لمبا کرنا ہے، پرولونگ. ادروائز ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش ہے، جاری رکھیں. جزاک اللہ. So Jazakallah for sending in your tilawat as well. So this is actually one of our this is actually our final tilawat of today. So Jazakallah for sending in, and we noticed that the pacing was you tried to keep on time with not trying to read too quickly. There were some parts which were a bit faster than expected, but again it's quite well read. The main things that we would like to go over, though, the mistakes that were made were firstly ikhfa. So I think in the complete verses that you did read, ikhfa was definitely necessary, and again those letters that are mentioned in those specific cases, try and learn them today, and that'll be more letters than you knew yesterday. And if you keep on working like this, you'll inshallah improve a lot more. Secondly, prolonging things. So ha ula, so again the ha has to be prolonged, and there's reason for that. So if you read it over it again and you notice where the signs of madda and the huruf madda are, you'll be able to know which ones to prolong and which to keep short. Otherwise I think most of it was quite good, just making sure on the small rules which are present there, but other than that, again, like for example stopping at laka was incorrect because you either read lak and stop, or laka qala inni. So these are just small things, but again with practice you'll be able to get a lot better. So Jazakallah for sending us your tilawat. We're going to conclude the session today, but we're going to quickly mention the verses which we will need for next week. جی تو ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 تلاوت کی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خاکسار حافظ مبارک احمد اور شمائل احمد کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So just to reiterate, for next week we will be looking at verses 34, 35 and 36 of Surah Al-Baqarah at the same time next week. So we'll see you then. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.